machiegni e Otit Mach TV. Kaluwore gi masira mar ndege ma odiochienge mokalo gi kinotimore manyaka sani, wang'eyo ni omiyo achiel kuom jopiny makaluo ma en Chief of Defence Force General Francis Ogola owito ngimane. Nyaka sani eri pod miyo jotelo mopogore opogore wuok gi penjo kata golo penjo magidwaro e duoko kaluwore ni ng'enygi ok oyie gi thone kata ok oyie ni thone ni eri notimore e yo ma natural kata yo ma inyalo wach ni en masira maka mano ero. Maeri kaluwore ni Chief of Defence Force en ng'at monego bed ni imiyo arita mapek gi jolweny, kendo kinde ni eri moko kuomgi kachiel kuomgi en Kalonzo Musyoka o believe ni nitiere kaka security mar Francis Ogola nobedo breached kawacho gi dhongere. E kinde ni eri kapok ami statement mowuok kuom Kalonzo Musyoka, ji mang'eny nogeno ni bang' tho mar Francis Ogola ni eri vacuum dhi bedo e telo mar Defence Force kata dhi bedo gi vacuum e telo mar Defence Force noero, kaluwore ni kinde duto kata nyaka nene onge jatelo mora mora mar jolweny kata Chief of Defence Force mora mora Kenya kaeri mano osetho kapod nitiere telo kata mano osewito ngimane kapod nitiere kom mar CDF noero kata Chief of Defence Force. Koro ngikone kata kinde ni eri waseyudo ni nitiere ng'at madhi replace Francis Ogola immediately kama eri madwa keloni kata wadwa yango ni ng'at madhi replace koseyangno wach ni eri. To mokwongo adani mondo wang'i pod jotelo manyaka sani pok oyie gi wachni kata pok oyie ni gini eri en adier ka gimedo golo statement mopogore opogore kata gimedo wuoyo yo mopogore opogore. Kodiochieng' ma kawuono adani wang'i statement mowuok kuom Kalonzo Musyoka, kasto mar ariyo wang'i statement mowuok kuom Secretary General mar party mar Jubilee Jeremiah Kioni. To mokwongo arwaki kaeri jaheram mar Otit Mach, ka in wendo kik wiyi wil ma ok subscribe, ka in kodwa kaeri pile idio like button tiweno pachi comment section kaluwore ni kinde mora mora moyudo pachi miyo wang'eyo aina mar video miero, to ki subscribe bende olang' mana e bathe kanyo nero kidiyo to miyo kinde ma waketo video manyien kaeri tibedo ng'at makwongo yude. Nyoro ne wachiwo ni reaction mar Babu Owino kata penjo madhi apar ma Babu Owino nochiwo kowacho ni kinde ma gibro yudo duoko e penjo go eko eka chunygi bro bedo gi kwe. Kalonzo Musyoka be koro wuok kendo yango ni tho mar Ogola ne en breach maduong' mar security ne, kaluwore ni en ng'ama onego bed ni miyo arita kata onego bed ni nigi arita mapek ka wuok kuom jolweny, kendo maeri en gima ne pok otimore Kenya kaeri nyaka nene, kata maeri e mokwongo ma jo Kenya wito CDF kata wito Chief of Defence Force ma pod nie telo. Statement mar Kalonzo Musyoka ne wacho kama: It is worth nothing that the KDF are responsible for seeing the flight. It is worth nothing that the KDF are responsible for securing the flight of their commander-in-chief and that of the Chief of Defence Forces. They have done so with excellence since independence. Kenyans are therefore puzzled and anxious with regard to the unprecedented breach of security of the CDF. Notably, he is the first to die in office in such circumstance. Statement mowuok kuom Kalonzo Musyoka wuon. Bang' Kalonzo Musyoka golo doubts ge e wach ni eri, wayudo ni Jeremiah Kioni bende ogolo duonde kata Jeremiah Kioni bende wuoyo kama eri. The very sad and tragic death of General Francis Omondi Ogola, a fine general who has served to secure us from external aggression as Kenyans for a period of over 42 years, reminds me of statements that have been issued in the recent past of Mambo ni Matatu, a very unfortunate statement. A statement that he tried to overthrow my win, and we still await an explanation as to what that meant. It reminds me of the death of Tom Mboya, of the death of Honorable Robert Ouko, the death of Othiambo Bai,
Dr. Othia Bobai, the death of Chris Musando, the death of Jacob Juma. It reminds me of the death of over 70 young Luo men who were killed last year during demonstrations for the sole reason that they said that their sufurias were empty. The cost of living is unbearable. It reminds me of the attempted killing of the former Prime Minister, Raila Amolo Odinga. And this brings us to a situation where we must ask ourselves some very difficult questions and a very difficult conversation that we must have as a country. This is a very high price for one tribe in Kenya, the Luo community, to pay. It's a time to say enough is enough. Koro mago eko gin moko kuom jok mosegolo duondgi wach nieri. Koro kwadok story wa makawuono, wadwa yango ni vacuum ok dhi bedo e telo mar lweny kata telo mar KDF kata Kenya Defence Force, kaluwore ni yangonwa ni protocols miluwo kata ntiere protocol mapek Defence Force ma ok nyal allow kata ok nyal yiene vacuum mora mora bed kinde ma Chief of Defence Force owito ngimane kata Chief of Defence Force otho. Kaluwore gi achiel kuom Armed Forces Chief of Staff machon mong'ere gi nying mar General David Revimi Tonje. General David Revimi Tonje odiochieng' manyoro ne obedo gi interview achiel kuom fwambo gi keyo Kenya kaeri. Mano yango ne jo Kenya ni kaluwore gi protocol mar Defence Force onge vacuum madhi bede kata chik ong'eyo ni bang' Chief of Defence Force kowito ngimane to vice ne kao immediately kata vice ne assume komnoero immediately acting capacity kata obedo kaka iluongo ni obedo kaka jatelo makojolo kapok step machielo kaw kata kapok step ma next okaw mar yiero ng'at madhi bede komnoero permanent. Maeri nyisowa ni bang' tho mar Ogola jalupne kao immediately makoro yangonwa ni jalupne kata vice mare mong'ere gi nying mar Charles Kahariri they take over immediately bang' CDF Ogola wito ngimane kata bang' Ogola wito ngimane kinde noero. Koro maeri nyisowa kata maeri oseyango ni Charles Kahari vice chair ne ma en Charles Kahariri dhi kao kare kata kao kare immediately bang' wito ngimane kata bang' kosetho nieri. Koro ma nyisowa ni onge vacuum mora mora kata onge vacuum madhi bedo e telo mar Defence Force noero. Koro weno pachi kik wiyi wil moki subscribe, kik wiyi wil moki weno pachi to waromo kodi e video mabiro kendo.